Etiefo me mamuni akwaba eba Melody TV so video na eda screen so sisia no behu se Frida Rhymes na trese yesuso ni mu no sister fianso na trese wo hye blue a wo ha se atrese wo pre ne ho a trese yenja no no nkobu Frida Rhymes no anopa we ya na ade we esie na nse ne beto aso no subscribe na click the notification bell no eno eda screen so sisia wo ye ne sa latest news bi aba wonsa ebeka inti no eno na sister fia wo ko Frida Rhymes so ayeso ni mu a wo se won pini yeso ni mu a wo se won pini nkrofo be 4 eso ni mu a trese wo pete ne ho a wo se on pini yenja no nkobu Frida Rhymes ebia na de ekoso no Ghana fo bi enim Ghana fo bi enti ase mema ya sanso ahwe video ni bi me wi ana ma cheche ensem ni mu Frida Rhymes so no trese ye sha ase no so sa na ne buefu se hey sister fia obeden sister fia so ka se hey mebo say it in front of me na nini name no I'll explain what happened me explaining the ACNTR two female musicians a wo mo Ghana ha say wo mo akwa hia e wo TV3 a trese entokwa esi ahwe sister fia trese wo bo be ma bia ne phone kra to phone no hwe na asemo hwe etiefo yanko nsem ni mu na the see nini na beef say this songs again enaba na ye wo ho ya ye nim Ghana coronavirus ba na we ni we enya beef no mo ye this song na we ni we enya beef mo ye this song nti na emba musicians emba no ye nti yo monka ehwa na sister fia ebe ye enjuma wo title no WMT na enjum no ne kre wo cassette ya nkrofo ye ubehu ne say clearly who throw shots my sister Debbie who throw shots my Ghanaian female rappers they say well sister fia kana dwenankasa na nkrofo bo na baso because sister fia you be aboye singer say wo be rap song ade say Ghanaian female rappers any some Ghanaian celebrities there na enwanwa and then this song was really good or title no WMT iti eyasa no na afei nkrofo hu no se dabi sister fie fini lemu de aba Ghana emma na wo mo rap ne eso now Ghana mba mo rap no so far mainstream me de metumi abomienu eye Eno Baroni any Frida Rhymes Frida Rhymes is the only female rapper who has won MTN Hitmaker it won also you be our yard first na D Black na name managing the CCIM so no ankasa we free D Black wa nkrofo no ankasa nya management atese so nti Frida Rhymes who said abi say sister fia wo ye singer ebe free ni lane mu aba yen rappers mu aba be de say yen female Ghanaian female rappers there was say yen so ye to be man nti Frida Rhymes ebe ye this song my sister fia eno enso be ye this song my sister fia na enu mu no na sister fia sanso ba bonten ebe ye reply na reply no be ye no before that kra no sister fia de no e go viral na nkofo bebre kan oh senya wo kan nsem bi na say ni say my sister fia e ba life my oye say na ne buefu ene me de I wasn't dissing anyone but it was clear say na wo too short amobi or too short ama female rappers and other celebrities sister Debbie Muni na wo to be mani omo because medical any fella makafu ni sister Debbie sensem sister Debbie tini baby sister fia be to be man iti Frida Rhymes ebe reply said Dabi say singer ebeba na waba be de say Ghanaian female rappers me Frida Rhymes me so at least se me nyanji bi wo Ghana baby akra na MTN Hitmaker I am the only female rapper who has won ever in Ghana me so mentina ho ema wo bia onye singer emba be rap no fa yenim enye fom sa Frida Rhymes so be release bars upon bars ono so kan na adwen etre eye sister fia etiefo enu mu na Eno Baroni yen so ye kan Ghana female rappers Eno Baroni wono so tesui Eno Baroni so hu se se wono so betena ho
ono eno aye yehu ne se wono so Ghana female rappers ono no ukito omo so obetena ho se singer embembe ye rap enfo mo ni minye fum de ono so mpene na eno so ebe ye de so ngiti sa de song na ekoso between Frida Rhymes, Sister Efia and eno no nini na ni o nini na ahyase no nini na ni nti afa de song na ebe ye 3-way nti eno eba be ye de song na wa reply Frida Rhymes because Frida Rhymes be ya Frida Rhymes ni claim say wono na the whole Ghana mba what so eno so person te say masa me eno me wo hon kwa de wo eye Frida Rhymes so to me nka say na what so nti eno so be ye dey sa na wato ama ne Sister Efia ni Frida Rhymes e be da na 3-way battle na ni name no na Sister Efia sanso buy once ono no sha ase it was sanso buy for second round na second round no na say was sanso de call eno any Frida Rhymes so ebubo din. Okay, Sister Efia po de wan shut down bubo din ba obo hu say nipa we na wo ka ne ho asem e ka say Frida Rhymes say be ne to flat to say chip hey won MTN sim o say Frida Rhymes to flat to say sa owie no sanso kan e say Frida Rhymes and the manager eda mama mo ati ase say D Black na wo manage Frida Rhymes na wo ka say Frida Rhymes and the manager ada no na me nim say e D Black wan asem na wo kan ba ni name no Sister Efia the second reply no the buy no and no the buy and Frida Rhymes who say hey bansa na Frida Rhymes then reply and a response beba no and no enso to be my Sister Efia na sa this song bi mu and Sister Efia ka say e was say eno wo ko diasa and eno so be reply no ka say masa me ne woni na ye the same it diasa ne de e was say me ne woni na ye den ye ko ena eno beka say Sister Efia this song a wo ye ni na eye medical no hiechi a wo trotro ensem no ana wo trotro ndwom ne say won fa mbra bonten be den se nkrofo ho ena Frida Rhymes so te ya me de na me say Frida Rhymes on responde ho na wo te ya wo betia ne say bim Frida Rhymes so e release yan konkoti a ensemu a waka kire eno Frida Rhymes de npo de wan hye ndi eno atem sa ba waka kire eno se eno mibu ye kan Ghana rap mba wona wo kan omo hye ase no wama mba no so ya bem nti wa ya de but still me Frida Rhymes no de me hu ne se me na mete so ene de wo bi pese o kire so no no te so ane de woni ni asem masa wo believe in ono ankasa ne ho now enkoda ena Frida Rhymes in that same day song awo ye no osanso be reply Sister Efia netiefo o the Sister Efia nim eye phone poto e ka say oh Sister Efia Frida Rhymes put the opposite Sister Efia ni din Sister Efia de no wan bo Frida Rhymes din ba se nia wo ye description ube hu nipa kwa na o ka ne ho asem ba Frida Rhymes de wo bo Sister Efia din e kan say oh Sister Efia seven pray dia san Shatawale areo wo be ka say me manager areme oh Sister Efia Shatawale wa areo ena mo be kaya embra Sister Efia wo ba enjom scene ni mu for the first time no tani Shatawale ena nampa obonse videos na say wo so ne to na Shatawale so atale na say ase wo mo person mo fie mo anu bi nti eno na Frida Rhymes so be ka say wo Sister Efia Shatawale areo ansa na Shatawale bere okra no medical nso areo ya say wo osi medical na sa medical de en kan ekiapin polo na sha ase se wo kan ekiapin polo so be kan se medical are Sister Efia inti Frida Rhymes so kan wom se wo Sister Efia medical real ansa na Frida Rhymes so ka se Sister Efia wo new manager artist ya wo bia wo manage Sister Efia eye yankasa ye bisa kei dei osi wo new manager bisa kei den so wa real wo be ka se me manager are me ena Frida Rhymes kan nti wo kan sa na Sister Efia bu fu ye ena Sister Efia ba Twitter na Sister Efia be tro say hey Frida Rhymes se wo hia me e wo kromo a kan san sem ne kire me kan wo menim na wo be hu de meye o nti wo be hu ne say this songs are eba no ba ko afa na emotional aye ba ko ya nti afei Sister Efia akwa tro wo Twitter se Frida Rhymes e hia no wo krom na oye oba te so no a wan kan sam a wakan wonwum nimu entre no se we yare me no kan si menim na hu de meye o e wona Frida Rhymes be reply Sister Efia wo Twitter na Frida Rhymes ka se masa utumi nya me hwe umi okroma utumi nya me hwe na me se
ende wo mutu no wo mo akwa hia e wo TV3 a entokwa abai sister Fia say una o si mi tumi nya ohwe no una o si mi tumi nya ohwe no Fidaranzo say ane utumi nya hwe na wo de wafa de ni emotional ade wonti rap game na sia na wonti inyum to na sia na e ya go ne yedi sana Fidaranzo ka tre no se wonti ase se sister Fia afa ade ne personal sa eni kwere se wo fa ne personal e ya de songs na aba wa kan se ma fa me ho no so ma kan fa ho a sisi a wa ye emotional wo pese asem ne ekoda ne physical ne ye de ko asem ni ni o asem ni ni entokwa a ende emba mienu emoku ewo TV3 ho asem ni ni na me de me pese me bisa ene say I am very disappointed in Sister Fia. Why am I saying this? Sister Fia na wo share sa beef ya say unim say won to me en container aden e na wo share ase Ghana ni yeti ye baby o yeti ye baby ye nim dem grofo dia ye be hear am say we release this song it me Sister Fia release this song no asema me bisa say eh na sister Debbie mu ni eno mu na wo come ho asem no boni be no mu aye no because na yen tin he nti na me wanwa say na fa he a Sister Fia wa we singer wa ba be release and you see this song Sister Fia the WMT now we release here no WMT now we release here the first day song no it was really good and for me I was really impressed say a singer could release a song a rap this song like that. I was really impressed. Nti me ka said that be we there. E bia na Fidaranzo seli eno, wo mo aye ni bibi e we echi a, wo dey aye sa this song no. Na waye, wakwa kun entokwa, wakwa to first blow. Na afi ya beto to blows ni bia ma wa afno. Afi de ko. Da bi se mo kun a, let it not come into physical. Ati ase, say ye beefa. My beef no any lyrical. Te say sa akode any manifest. Omu shia ye no omu sre ye. Omu ma womu beef any lyrical. It wasn't physical. So for me, I'm very very disappointed in Sister Fia. Because omu no share beef na say. And I am an reply. Na reply na ye kan no to me say anya ne de. Anya ne de. Ya kin bia trend pa. No kan bi nti ene de opeso okun. Montre mo adwen e comment box to motive for me that say.